Okay. Decent. Anything better? Amma? Very good. Very good. Inka? ఇంకా వాట్ ఎల్స్ అచ్చా నువ్వు ఒక్కొక్క ఫ్యాక్టర్కి వెళ్ళావు సింప్లెస్ట్ స్ట్రక్చర్ గుడ్ ట్రై ఆల్బన్ రైట్ కెన్ ఐ డూ దిస్ causative factors and modifying factors. Causative factors are those factors which are causing your oceanic currents. Modifying factors are which are changing the nature, configuration. Your Coriolis force. Your wind system is a causative factor, my dear. Your Somalia current is fundamentally caused by wind system. Please remember. Adhamatana? Are you getting it? Right? Please start doing this. How many have read yesterday's newspaper? Those who have not read? ఏమ్మా హాఫ్ ఏ చదివావా? యాబ్సెంట్ సంబంధం లేదమ్మా. ఇంటికి వెళ్ళావా? ఓకే. ఇంట్లో న్యూస్ పేపర్ రాదా? ఫోన్లో వస్తుందా? మరి రీడ్ వచ్చే నేమ్ పవిత్రను, వచ్చే నేమ్ ప్రసన్న. Why? Acha, you don't know rules of my class? You came on motivation session కదా. అరే సార్ ఎప్పుడు ఇలానే మోటివేట్ చేస్తుంటారు, అలా పైకెత్తి వదిలేస్తాను. రోలర్ కోస్టర్ రైట్. రీడ్ న్యూస్ పేపర్ రైట్. హౌ మెనీ ఆర్ హ్యావింగ్ సిలబస్ బుక్స్ బ్యాగ్లో? పీవైక్యూ బుక్స్ రేపటి నుంచి అమ్మా. Those are not having syllabus books and PYQ books. ఆ డోరా ఈ డోరా ఏది వాస్తవం ఉంది? ఆ డోర్ వాస్తవం ఉందా? అది ఓపెన్ చేస్తాను ప్లీజ్. రైట్, నాకు అది కావాలి. ఐ వాంట్ ఇట్ టు బి అన్ హ్యాబిట్ ఆఫ్ ఎవ్రీబడి. డజంట్ మ్యాటర్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఎ సాఫ్ట్ కాపీ, బట్ ఐ వాంట్ ఇట్ టు బి అన్ హ్యాబిట్. మీరు చేతిలో క్యారీ చేయాలి వాటిని. వన్ ఇస్ సిలబస్, ద అదర్ వన్ ఇస్ what is the other book? Previous year questions of what? Prelims or mains? Prelims నాకు అక్కర్లేదు ఇప్పుడు. మెయిన్స్. ప్రిలిమ్స్ మళ్ళీ చూసుకుందాం. మెయిన్స్ ప్రిలిమ్స్ ఎక్కువ ఉంటుంది. ఐ కెన్ అండర్స్టాండ్. మెయిన్స్, క్యారీ మెయిన్స్. ఇఫ్ యు ఆర్ నాట్ గెటింగ్ ఇట్, అట్లీస్ట్ డౌన్లోడ్. Right? Did you all get the Telegram group that I started for answer writing? No. I would forward it, right? Join that. Andulo aina dorukutadi neeku, right? Because we are going to discuss every day 2 previous year questions. Topic wise we are going to go, right? Every day we are going to discuss 2 previous year questions. I will give you for each question at least 2 different structures of writing. So through that you will learn different kinds of structures. Basically నా 30 structure notes బయటకి ఇస్తాము in an indirect manner. That's all. That is the aim of starting that group, because so many students have asked me. I thought I have to get a common pool. I can't sit with individual person. Very, very difficult, right? I'll forward that. ఎవరికో ఒకరికి ఫార్వర్డ్ చేస్తాను. మీకు ఏదైనా కామన్ గ్రూప్ ఉందా? యూ హ్యావ్ ఎ కామన్ గ్రూప్? అఫీషియల్ మీ మధ్య కాదు, వాళ్ళకుందా? I will send them. I'll ask them to post in that, right? So far we have seen the various factors of ocean currents, right? We have seen that you have causative factors. We have also seen here modifying factors. Now we have to see what are the effects. We have to see what are the effects with respect to the oceanic currents. Now whenever we are talking about the effects with respect to oceanic currents, what can be the effects, my dear? Effects of the cold current and effects of warm current. Can I see both at a time? Yes, because I know if I have to simplify things, I have to look at it differently. That
What will be the effect of warm current? What will be the effect of cold current? This is one understanding that I have to do. Apart from this, when you look at this impact of oceanic current, this impact of warm current and cold current will be different across the regions. Across the regions. One side, it would be impacting the eastern side of the continent. One region, it would be impacting the western region of the continent. 2021 prelims examination question. 2021 prelims examination question. Right? For that, I had discussed the generalization. Then, appudu prelims bachelor, generalization discuss chestundi. The generalization was east of land is west of sea and west of land is east of sea. Generalization. Geography. Now, mana prelims batch anta, it's going to be generalizations. Right? Because unless and until you operate on generalizations, you can't clear prelims. గుర్తుపెట్టుకోండి. వాటెవర్ పైకి కిందికి ఎగిరినా, అలా అశోక్ నగర్ వీధుల్లో దొర్లినా, వికాస్ బుక్ స్టోర్లోనే అక్కడే కూర్చొని చదివినా జరగని పని. మహా మీరు 30 క్వశ్చన్లు ఆన్సర్ చేస్తారేమో. దాని తర్వాత 70 క్వశ్చన్స్ వీ హ్యావ్ టు లుక్ అట్ ది knack of art or knack of solving those questions. I already told you that UPSC has a pattern of setting questions. నేను చెప్పానా? Didn't I tell you that I will answer at least 3 questions without reading the question? Didn't I say this? ఎందుకమ్మా ఇంకి పింకి పాంకి ఆడతానా? ఫాదర్ యాజ్ ఎ డాంకీ అని వచ్చినప్పుడు బబుల్ చేస్తాను. Will I do that? No. There is a pattern which is followed by UPSC even in options. Do you all know this? You will say 1, 2, 1, 2, 3, 1 and 3. ఈ అరేంజ్మెంట్లోనే నాకు ఆన్సర్ తెలుస్తుంది. తెలుసా? మ్యాజిక్ ఏం లేదు, అబ్జర్వేషన్. UPSC is consistent in this also. That it has a set pattern. If it has given 3 statements and it is giving such arrangement, దానికి ఒక pattern ఉంటుంది. If it is given 4 statements and it is giving this statement, ఇలా I will not read question. నాకు అక్కర్లేదు. I will just see the pattern and mark the answer and come out blindly. 100% accuracy. ఏవి తప్పైనా ఆ 3 అయితే ఖచ్చితంగా తప్పుగా. ప్రిలిమ్స్ సో స్కేరీ. ఈజీ. We will happily clear. We will clear. Don't worry. సరేనా? క్లియర్ కాకపోతే ఏం చెప్పాను మీకు? నేను చెప్పినట్టు చేయండి. నేను మీ అందరికీ లాస్ట్ డే ప్రిలిమ్స్ ముందు మీకు ఒక బ్లాంక్ చెక్ ఇస్తాను అందరికీ. నేను చెప్పినట్టు చేసిన వాళ్ళకు మాత్రమే. ఓకే, బ్లాంక్ చెక్ ఇస్తాను. 40 days నాతో ట్రావెల్ అవ్వండి. 40 days యూ కెన్ వెరిఫై. ఇస్తా, పాత స్టూడెంట్స్ నంబర్స్ ఇస్తాను, మాట్లాడుకోవచ్చు. 40 days 100 hours. నాకు ఎక్కువ అవసరం లేదు కూడా. 100 గంటలు అన్ని సబ్జెక్ట్స్ నేనే తీసుకుంటాను. దట్ ఈస్ వాట్ ఈస్ 100% ప్రిలిమ్స్ బ్యాచ్. అన్ని సబ్జెక్ట్స్ నేనే చెప్తాను. ఓకే, ఆల్ సబ్జెక్ట్స్ ఐ విల్ ఓన్లీ హ్యాండిల్. 100 hours, 40 days, right? After this program, I will give you my blank check. Signed. It will not bounce, don't worry. Good amount is there. If you don't clear prelims, you write how much ever amount you want. Your wish. Because that is the pattern. ఎంతమంది ఇంత భరోసా ఇస్తారమ్మా? ఎందుకంటే సగం మంది వాళ్ళకే తెలియదు. ఐ కెన్ బెట్ అపాన్ ఇట్. చెప్పాను కదా, ఆల్రెడీ చెప్పాను కదా, తీసుకురా పేపర్ తీసుకురా. ఇప్పుడు ఇక్కడ మీ ముందు కూర్చుంటాను, మీరు అలా ఇలా చూస్తూ ఉన్నాను. సబ్మిట్ చేసిన తర్వాత ఓఎంఆర్ అలా వెళ్ళి బయటకు వచ్చేలో 130+ అని కనపడుతుంది. చెప్తున్నాను, వీ విల్ హ్యావ్ ఎ నాక్, డోంట్ వరీ. సో ప్రిలిమ్స్ గురించి ఆలోచించకండి. నేను ఉన్నాను, నేను విన్నాను, డోంట్ వరీ. ఏమ్మా కదా, మన అప్పుడు ఏపీకి జగన్ అన్న భరోసా ఇచ్చినట్టు. దెర్ వాజ్ లాట్ ఆఫ్ మీనింగ్ ఇన్ దట్. మనం రియలైజ్ అవ్వలేదు. ఏపీ వాళ్ళు ఉన్నారమ్మా? అందరు ఏపీనేనా? వీ డి నాట్ రియలైజ్. He said this. What did he say? He indicated that రాష్ట్రాన్ని ఇలా దోచేస్తాను, ఉన్న ప్రజలు ఇలా కొట్టుకుపోతారు. There is going to be a disaster which is going to wave you like that. జగన్ వేవ్ కాదు, డిజాస్టర్ వేవ్ అది. మనం fools, we didn't realize. Into rags, state into rags.
You take the constitutional body which is not scolding AP, everything, CAG, your EC, Election Commission, your judiciary, everybody is scolding AP. Why? అమ్మ నేను టీడీపీ కాదు, ఐఎమ్ నేదర్ వైఎస్ఆర్సీపీ. నాకు లేదమ్మా ఇక్కడ రింగ్ వామ్ ఏం లేదు ఇక్కడ. బాగానే ఉంది ఇక్కడ ఏముంది. అవేర్ సిటిజన్ అంతే, అవేర్ సిటిజన్. Look at the deficit, my dear. Now, did I tell you that I didn't put Andhra Pradesh as my first preference in past 2 interviews? I didn't tell you. I didn't. My first cadre was never AP from past 2 interviews. My first cadre was Karnataka, not even Telangana. Because I realized that in future if I put AP as my cadre, ఏం ఉండదమ్మా, పైసలు లేనిది పని ఏం చేస్తావు, పైసలు లేనిది పని ఏం చేస్తావు. సింపుల్ ఫండా, సింపుల్ ఫండా. See, I am not attached to any political party. Look at the figures, my dear. Look at the figures. When state was bifurcated, it started with 14,000 crores deficit. Today it is tripled. Only RD, revenue deficit, tripled today. So much of fiscal profligacy is never tolerated in any state. So much of fiscal indiscipline, so much of fiscal profligacy. అమ్మ ఒక స్టేట్లో ఒక ఎకానమీలో ఎనీథింగ్ కెన్ బి టాలరేటెడ్ బట్ నెవర్ ఫిజికల్ ప్రొఫిల్గసీ. విల్ స్టడీ వాట్ ఈస్ ద కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ ఫిజికల్ ప్రొఫిల్గసీ. మీరు చదివితే చదువుతారు, లేకపోతే అప్పుడు చూద్దాం. 40 days వి విల్ సీ. దట్ ఈస్ నెవర్ టాలరేటెడ్ ఫర్ ద రీజన్ దట్ ఇట్ ఈట్స్ అవే ది ఆపర్చునిటీస్ ఆఫ్ ది ఇండివిజువల్ హు ఆర్ స్టేయింగ్ ఇన్ ది స్టేట్. అంతే కదమ్మా. ఏమన్నా అంటే బైఫర్కేషన్ అంటారు. బైఫర్కేషన్ అయ్యి 10 ఏళ్ళు అయింది. The problem was not bifurcation, the problem was the populist measures. ఇంటి ముందు ఆటో పెట్టుకుంటే 10,000. ఎందుకమ్మా? వై? ఎందుకు? కిరాణా కొట్టు పెట్టుకుంటే 10,000 అవసరమా? దేశంలో ఉన్న బ్లాక్ మనీ అంతా కిరాణా కొట్టు వాళ్ళ దగ్గరే ఉంది, తెలుసా? వాళ్ళ సీసాల్లో. అవసరమా? ఆయనేమో చంద్రన్న తోడు అంటాడు, ఈయనేమో జగనన్న తోడు నీడ అంటాడు. నీడెక్కడ, తోడెక్కడ? అమ్మఒడి అంటారు. ఎవరు అమ్మో ఎవరు ఓడో తెలియదు. నవరత్నాలు దేనికమ్మా? నెత్తిని కొట్టుకోవడానికి. నవరత్నాలు వేసుకోవడానికి. సో మచ్ ఆఫ్ పాపులిస్ట్ మెజర్స్. వన్స్ అపాన్ ఎ టైమ్ వి యూజ్డ్ టు క్రిటిసైజ్ తమిళనాడు లెఫ్ట్ రైట్ ఫర్ బీయింగ్ పాపులిస్ట్, బట్ దే హ్యాడ్ అట్లీస్ట్ సమ్ centers, my dear. For them, Coimbatore is there, industrial belt, Chennai is there, right? Your Madura is there, your Trichy is there, right? Kanchipuram is there. So many belts of development, so many growth engines of development. So they had affordability to go for populist measures. మనకి ఏముందమ్మా ఏపీలో? అది తప్ప. అదే ఏమి జరిగినా ఇలా నవ్వుతూనే ఉండండి. దట్ వాజ్ ది ఇండికేషన్. దట్ వాజ్ ది ఇండికేషన్. దండం పెట్టండి, నవ్వండి, పడుకోండి. డోంట్ వరీ. వైఎస్ఆర్సీపీకి ఓటేసిన వాళ్ళు ఫ్యాన్స్ ఎమోషనల్ అవ్వకండి. మీరైనా నాకు పర్లేదు, ప్రాబ్లం లేదు, రైట్? బికాస్ స్టేట్ ఈజ్ ఇంటూ ర్యాగ్స్. టెల్ మీ వన్ థింగ్, if you don't give salary to group 4 or group 3 individuals, how will they lead their life? 3 నెలలకు ఒక్కసారి జీతమా? హోమ్ గార్డ్స్కి జీతాలు లేవు 6 months. అండ్ యూ ఎక్స్పెక్ట్ కరప్షన్ టు నాట్ టు హ్యాపన్. అమ్మ పెట్టదు అడక్కది అనేది అన్నట్టుంది ఇది. యూ డోంట్ గివ్ సాలరీస్ ఫర్ 3 months. వాట్ ఆప్షన్ హీ హాజ్, మై డియర్? హీ హాజ్ ఎ ఫ్యామిలీ, హీ హాజ్ రెస్పాన్సిబిలిటీస్, హీ హాజ్ కిడ్స్. He has to ensure their future. He is working for you with loyalty and you don't give him salary for 3 months. And you expect the loyalty without any corruption. From where? How? నీ భారతీ సిమెంట్స్ నుంచి స్టేక్ తీసుకొచ్చి ఇవ్వు వీళ్ళకు. నాట్ ఓన్లీ దట్, హెరిటేజ్ నుంచి ఇవ్వమ్మా కదా. Everybody has their own stake, my dear. Everybody. Little later, I'll discuss
a perspective called economy is an opportunity for politics. We'll see koncham later. Economy is a perspective, economy is an opportunity for politics. We'll discuss upon this. Right, come back. So when you look at the effects, what happens is you have these effects with respect to your cold oceanic current as well as warm oceanic current, right? And the fundamental understanding is what, my dear? Now when you look at your Gulf Stream was acting upon what? The eastern coast of the American region. Yes, the eastern coast of American region, like this, right? Now whereas when you look at the North Atlantic drift, don't you think it was acting on the western coast of Europe? Yes, you were seeing that western coast of Europe was affected by North Atlantic drift. Now that means these particular oceanic currents are going to have a different impact depending on the region, depending on the nature. Whether it is a cold current, whether it is a warm current, how is it going to impact, we will see. We will see. Now when you look at it being a cold current, now I'll tell you some cold currents, just see. Look at Venezuela current. Venezuela current, right? Africa kindunda. Yes, this left side, this part, here Venezuela current is existing. Now search for Namib desert in Africa. అక్కడ కనిపించదమ్మా, ఫిజికల్ మ్యాప్కి వెళ్ళండి, ఆఫ్రికాలో ఫిజికల్ మ్యాప్కి వెళ్ళండి. I will tell you how to do the atlas also sometime. Physical map Africa, Namib desert. Is it there? ఇదే రీజన్లో ఉంటుంది Namib desert. Is it there? Yes. Did you get this? Now see Peruvian current. Where is Peruvian current? మా oceanic currents దానికి వెళ్ళండి. Peruvian current. Where is Peruvian current? Where is Peruvian current? South America? Yes. Something like this, Peruvian current. Yes, Peruvian current is something like this. Now search for Atacama desert. Atacama. ఈ బెల్ట్లో ఉంటుంది, దిస్ బెల్ట్. సర్చ్ సౌత్ అమెరికన్ రీజన్, సౌత్ అమెరికన్ ఫిజికల్ మ్యాప్ దొరికిందమ్మా? డిడ్ యూ గెట్ అటకామా డెజర్ట్? ఎస్. నౌ వాట్ ఈస్ దిస్ నేచర్ ఆఫ్ పెరూవియన్ కరెంట్? కోల్డ్ ఆర్ వార్మ్? కోల్డ్. వాట్ ఈస్ ద నేచర్ ఆఫ్ వెనిజులా కరెంట్? కోల్డ్ ఆర్ వార్మ్? కోల్డ్. లుక్ అట్ పాటగోనియన్ డెజర్ట్. సౌత్ అమెరికాలో పాటగోనియన్ డెజర్ట్ చూడండి. Did you get it, Patagonian desert? It will be somewhere this side. Yes. Now how is your Falkland current? Cold current or warm current? Cold current. Yes. What is this what is the inference that you can draw? That means one of the formations of desert, or one of the factors for the formation of desert is what, my dear? Cold current. అర్థమైందా? ఎస్. Are we getting it? Right? Are you understanding this? That means that a colder current or a cold, warm or oceanic current will result in formation of desert. Can somebody tell me why? Simple logic, దానికి సైన్స్ అక్కర్లేదు, లాజిక్. మనం ఆల్రెడీ దాని గురించి చేసాం కొంచెం, అంతే. What is happening because of this cold oceanic current? What is the nature of the temperature? Less. What is the moisture holding capacity? Less or more? Less or more? No, cheppamma. Less or more? You are clear with this? Because we discussed that as the temperature, and we have a relation between temperature and moisture holding capacity. Higher the temperature, higher the moisture holding capacity, lower the temperature, lower the moisture holding capacity. That's what we discussed, right? That means as the temperature is less, what is happening to moisture holding capacity? Less. Now when the moisture holding capacity is less, what happens? The rainfall or the condensation process is less. It is not conducive. When the condensation process is less, what about precipitation? When there is no precipitation, what is going to happen?
డెజర్ట్ కండిషన్, డ్రై కండిషన్. బాగుందా వినడానికి? ఆర్ యూ ఎంజాయింగ్ ద సబ్జెక్ట్? ఐ డోంట్ నో, వెన్ ఐ హర్డ్ ఇట్ ఫర్ ది ఫస్ట్ టైం ఐ వాజ్ ఎక్సైటెడ్. అరే ఓ ఇలా కూడా జరుగుతుందా? మరి మీకు ఆ ఎగ్జైట్మెంట్ ఉందో లేదో నాకు తెలియదు. బట్ ఐ వాజ్ ఎక్సైటెడ్ వెన్ ఐ సీ the favorite topic of me in geography is oceanic currents. I loved it a lot when I heard it for the first time. Right? Are you understanding this? Are you understanding this? Right? So cold oceanic currents will result in desert formation. Now tell me one thing. If I need to have a desert in one place, desert, what are the factors that are responsible for it? Low rainfall. Low rainfall is the characteristic feature of the desert, no doubt. Now tell me what all factors can lead to this? కొంచెం ఆలోచించండి అమ్మా. We discussed already 3 factors of desert formations. ఒక్కసారి కొంచెం అలా రివిజన్ చేసుకొని ఒక్కసారి ఆలోచిస్తే you will get this. Wind system, what did we discuss? Trade winds, what did we discuss? High heat. High heat means high evaporation, which will lead to desert formation. Yes? High temperature is one. Now where was this high temperature as a reason was seen? Subtropical belt, gurtunda? Yes? Did we discuss about subtropical belt? Yes? So this is first reason. Tell me other reasons. Because we had seen that subtropical belt had cloudlessness condition. I think I discussed. Matladleda? I discussed, my dear, cloudlessness condition. There is no cloud in the subtropical region. When there is no cloud in the subtropical region, you have high incidence of radiation. With the high incidence of radiation, the extent of evaporation is maximum, which will lead to desert formation. Sahara desert, Gobi desert, all this. One. Second reason, second factor. Chappan. Second factor. Dry winds. Dry winds because of what? Cold currents. Ante. Second is cold currents. Third, మీకు ఆల్రెడీ 4 రీజన్స్ తెలుసు. మీకు తెలుసో తెలియదు, మనం వాడట్లేదు. లో ప్రెషర్. ఒకసారి అలా క్లైమటాలజీ అలా తిప్పేసారండి. ఒకసారి నోట్స్ కాదు, బుర్రలో తిరగండి. నోట్స్ మైక్రో జెరాక్స్ బ్యాచ్ అంతా. వెరీ గుడ్ మై డియర్, వెరీ గుడ్. తెలీదమ్మా ఇది? ఇంకొకటి ఉంది, చెప్పండి, బతికిపోతారు. లేకపోతే పనిష్మెంట్. దిస్ ఇస్ లిటిల్ టఫ్, బట్ విండ్ సిస్టమ్కి సంబంధించి క్లూ. కాంటినెంటాలిటీ, నో వాటర్ బాడీస్. ఓకే. ఎనీ అదర్ రీజన్? అది రెయిన్ షాడో అయిపోయింది. టెంపరేచర్ డిఫరెన్స్. ఇంకా are you understanding why exam is difficult? Why? Application. Because what happens is there is always this vacuum left. You study and exam is something different, and you say it is unpredictable and it is difficult. అమ్మ ఇంటర్వ్యూ అన్ప్రెడిక్టబుల్ అమ్మ, అది చెప్తాను. వాడు ఏ మూడ్లో ఉన్నాడు, ఏం దరిద్రం తింటున్నాడు, ఏం దరిద్రం వేస్తున్నాడు. 2017 he got up and started doing pradakshinas around me. I remember the chairman. ఇంటర్వ్యూ అయిపోయేటప్పటికి మొత్తం తడిచిపోయింది వెనకాల. I still remember. He got up. This side one board member was asking the question, that fellow was doing this. ఇక్కడ ఒక వాక్యూమ్ ఉండిపోతుందమ్మా. మోస్ట్ ఆఫ్ you do not know how to apply. You are overemphasizing on this. Because మీరు చదివే 10 గంటల్లో 10 గంటలు దీని మీదే ఉంటుంది.
ఎందుకంటే ఏదో చదవకపోతే ఏదో మిస్ అవుతున్నాం. అసలు జీవితంలో ఒక వాక్యూమ్ క్రియేట్ అయింది. సార్ బుక్స్ హ్యావ్ బికమ్ పార్ట్. మాకు తెలియదు మరి. యు మిస్ వన్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఆస్పెక్ట్ ఇన్ యర్ ప్రిపరేషన్. అప్లై. ఏమనంటే నారాయణ చైతన్య బ్యాచ్ అలానే ఉంటుంది, కామా ఫుల్ స్టాప్ కూడా వదిలిపెట్టం. అక్కడ నమలడం, ఇక్కడ ఉంచడం, అక్కడ నమలడం, ఇక్కడ కక్కడం, అదే కదా జరిగేది. కాదమ్మా, నో అమ్మా, చెప్తా, ఇది కంప్లీట్ చేసి చెప్తా, వస్తా. చెప్పాలి, తెలియాలి. మళ్ళీ సార్ క్లాస్ పీకుతున్నాడని చెప్పకండి, చెప్పినా ప్రాబ్లం లేదు, నేను పీకుతూనే ఉంటాను. ఓకే, సరేనా? అర్థమైందా? ఎందుకంటే ప్రాబ్లం ఇస్ దిస్, మనం చదివే విధానం కరెక్ట్ కాదు. తెలుసా మీకు అది? మీకు తెలుసా అది? యూ వాంట్ మీ టు డిస్ప్రూవ్? యూ వాంట్ మీ టు ప్రూవ్ యూ దట్? షుడ్ ఐ ప్రూవ్ యూ దట్ ద వే యూఆర్ స్టడీయింగ్ ఈజ్ రాంగ్? పాలిటీ అయిందమ్మా. టెల్ మీ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ఆర్టికల్ 25, 26. ఐ ఆస్క్ దిస్ ఆల్రెడీ. చెప్పండి. ఫండమెంటల్ డిఫరెన్స్ ఐ వాంట్ 25 and 26. పాలిటీ అయింది కదా, ఎఫ్ఆర్ అయింది. చెప్పండి. రాత్రి నిద్ర పట్టకూడదు మీకు ఈరోజు, చెప్తా. నా బుజ్జి కన్నా ఓరియంటేషన్ ఇట్లుండాలంటే ఆయన మాకు క్లాస్ చెప్పట్లేదు, నాకు తెలియదని నేను చెప్పాలి. చెప్పండి. ఫండమెంటల్ డిఫరెన్స్, టెల్ మీ. 25, 26 belongs to which fundamental right? Religion. ఫండమెంటల్ డిఫరెన్స్ చెప్పండి నాకు. సెక్యులరిజం. డిఫరెన్స్ చెప్పండి అమ్మ. 25కి 26కి ఉన్న డిఫరెన్స్ ఏంటి? రెండు రిలీజనేనా? చెప్పండి అమ్మా. పోనీ ఇది వదిలేద్దాం. 29, 30 డిఫరెన్స్ చెప్పండి. I am not asking you what is there in that act. What is that you understood with respect to the difference? What is the verbatim? దీన్ని కూడా వదిలేద్దామా? సపోజ్ వదిలేద్దామా? ఒకసారి ఎమర్జెన్సీ అయిందా? ఎమర్జెన్సీ ప్రొవిజన్స్ అవ్వలేదు. 5th షెడ్యూల్ 6th షెడ్యూల్ అవ్వలేదు. అయితే వదిలే, ఈ రెండే పట్టుకుందాం చాలు. ఎందుకంటే there are 6 sections in polity. I know whether you have studied really polity in exam orientation or not. If I ask these 6 questions, I will get to know whether you have done it in exam orientation or not. Right? Till today hardly anybody could answer these differences. ఎందుకో నాకు తెలియదు. Why? డిఫరెన్స్ ఏంటమ్మా? 25, 26 డిఫరెన్స్ ఏంటి? భయం వేస్తుందా? అవ్వాలి, బికాజ్ యు ఆర్ నాట్ స్టడీయింగ్ ఇన్ ద రైట్ వే. నాకు తెలుసు. And the fundamental reason why I speak so much apart from subject is to take that U-turn. మీరు చాలా చిన్న బ్యాచ్ అమ్మా. 250 మందిని ఓరియంటేషన్ మార్చిన రోజులు ఉంటాయి నాకు. నేను స్టార్ట్ చేసే ముందు నా క్లాస్ అయిపోయే తర్వాత ఎలా ఉంటుందో యూ విల్ సీ. బికాజ్ ఐ నో ద పర్పస్, ఐ నో వాట్ ఈస్ మిస్సింగ్. చెప్పండి, డిఫరెన్స్ చెప్పండి. తెలీదు. బికాజ్ యూ హ్యావ్ నెవర్ రెడ్ ఇన్ దట్ ఓరియంటేషన్ అక్కర్లేదు కూడా. ఇఫ్ యూ నో శబరిమల కేస్, యూ విల్ నో ది డిఫరెన్స్. శబరిమల కేసు చదివారా? డిఫరెన్స్ ఏంటి చెప్పండి. Fundamental difference of Article 25 and 26 is what? Article 25 is freedom of religion and Article 26 is reasonable restrictions. And reasonable restrictions with respect to Article 25, and there are 4 conditions which are laid down. One is with respect to your public health, the second one is with respect to your public order, the third one is with respect to the morality aspect, and the fourth, any other fundamental right if it is breached, your Article 25 stands to nullify.
And when you look at your Shabarimala case, what did it say? Your Shirurmat case, when it talks about your essential religious practices, doctrine, your Shabarimala case says that Article 14, Article 17 and Article 21 are in contradiction with Article 25 on the basis of Article 26, which gives a verdict saying that temple entry of women into Shabarimala is allowed. Difference is what? Fundamental difference is your 25 and 26. This is freedom, this is restriction. What is 29 and 30? This is for everybody, this is only for minorities. 18 to 22 questions. 18 to 22 questions, the maximum error you can make is 2 questions. Please remember this. The prelims avvali ante polity has to be extremely strong. Strong ante Lakshmikant in 10 సార్లు బట్టి పట్టడం కాదమ్మా, గుర్తుపెట్టుకోండి. This is a miss. ఎగ్జామ్ ఇటు పోతుంది, మీరు ఇటు పోతున్నారు. Caution, తస్మాత్ జాగ్రత్త. Please realize. And if you think it is all about studying, wasting time. I say, why only IITians clear? The only reason is it is not this, it is this. You see, most of the proportion is IITians. The reason is this: we know how to apply. Only IITians? Ledamma. The exam clear cheyalante whoever learns how to apply will clear this exam. At least till mains I can guarantee who learns application will clear. And తర్వాత నాకు తెలియదు, ఎందుకంటే వాట్ ఎవర్ ఐఎమ్ లూజింగ్ ఇస్ ప్యూర్లీ ఇన్ ఇంటర్వ్యూ. ఐ నో. Reorient yourself. Extremely important at this stage of examination. మనం ఏమి ఓరియంటేషన్ రీఓరియంట్ చేసుకోవాలన్నా వీ హ్యావ్ ఓన్లీ టైమ్ టిల్ నవంబర్ అండ్ డిసెంబర్. ప్లీజ్ రిమెంబర్. ఆఫ్టర్ డిసెంబర్ యూ డు నాట్ హ్యావ్ టైమ్ టు రీఓరియంట్. After December, it is only the time to throttle and time to practice. That's all. No reorientation. No time. ఏం చేయనా ఇప్పుడు చేయాల్సిందే రీఓరియంటేషన్. ప్లీజ్ అండర్స్టాండ్. From where will you get this reorientation? From your previous year questions. నేను ఎందుకు చెప్పేది? Why do I tell you to do previous year questions? Why do I tell you to carry? The reason is this. Orientation ఉండదమ్మా. వెళ్తున్నాం లక్ష్మీకాంత్ మామ, కమాన్. అయిపోయింటుంది, 3 సార్లు అయిపోయింటుంది. దాని నిండా హోలీ, రంగోలీ అన్నీ ఉంటాయి. కానీ అదే కలర్ఫుల్గా మన అండర్స్టాండింగ్ ఉండదు. ఎందుకు? We don't know how to apply. We are in that rote learning process. తప్పమ్మా. ఎందుకంటే ప్రిలిమ్స్ ఎందుకు కాదంటే అందుకే కాదు, తెలుసా? 4 attempts, 3 attempts, 5 attempts, 6 attempts. మళ్ళా జన్మెత్తినా అవ్వదు అలా చదివితే. ప్లీజ్ అండర్స్టాండ్. నేను ఒక ఆర్టికల్ 25, 26 అనగానే వాట్ ఆల్ ఆస్పెక్ట్స్ డిడ్ ఐ గెట్ ఇన్? చూసారా? I brought in ERP of Shirurmat case, brought in the context of Shabarimala, because that is where you try to understand how was 26 applied to restrict 25. And how is your Article 44 in relation to Article 26 vis-a-vis your 29 and vis-a-vis 25. తెలుసా ఈ రిలేషన్ ఉంటుంది? తెలుసా? తెలీదు. Every section of polity will have certain interrelations. You can never see a variation with respect to your Article 358, 359, 19, 20, 21. Either articles you can never separate. Now, if you look at your Parliament chapter, you can never separate your Article 102, you can never separate your Article 105, 194 and 191. And vis-a-vis Article 74, 75, correspondingly your 163, 164. Bunch. You can never separate Article 244 Clause 1, Article 275, Article 282, Article 280 can never be separated. Bunch. Understanding is this. Understanding of polity doesn't mean reading sections.
is how are each sections related, how are each sections going to be applied. Gurtupettukondi. That is how you read, that is how you apply. Right? Because again, your Article 244 Clause 1, Article 244 Clause 2, Article 243 Clause D, Article 243 Clause T can never be separately read away from your Article 330, 332, 334 and also Article 338A and Article 342. Reservation provisions of scheduled tribes. And vis-a-vis Article 46, vis-a-vis Article 164 Clause 4. That's important. Please remember. Unless and until you see the subject in this direction, it is not going to happen. Not going to happen. ఈరోజు నేను లక్ష్మీకాంత్ ముట్టి 2 సంవత్సరాలు అయిందమ్మా. Do I need to revise? Do I need to revise? Because I know the base. నాకు ఆ లాజిక్ తెలుసు. అలా కదిలిచ్చు వస్తుంది లాజిక్. Because మనం ఏంటి, we spend lot of time in books. Nobody spends in thinking. ఏమనంటే సార్ థింకింగ్ ఓవర్ థింకింగ్ అయిపోతుంది. ఓవర్ థింకింగ్ ఎందుకు అవుతుంది అమ్మా? పీవైక్యూస్ ముందర పెట్టుకో. Keep PYQs in front of you. Why will you have overthinking? Right, please reorient. ఈ ఎగ్జామ్ చాలా ఈజీ అమ్మా, గుర్తుపెట్టుకోండి. ప్రొవైడెడ్ యూ రీడ్ ఇన్ అ రైట్ మేనర్. ప్రొవైడెడ్ యూ రీడ్ ఇన్ అ రైట్ మేనర్, దిస్ అన్ ఈజీ ఎగ్జామ్. కనీసం మెయిన్స్ క్లియర్ చేసే వరకు అన్నా. ఆ తర్వాత ఏముందో నాకే అర్థం కావట్లేదు. ఐ డోంట్ నో. I am not eligible to speak about the interview process for the reason that I am getting low scores in interview at any cost. But till mains, మా saline bottle పెట్టుకొని పోయి రాసిన రోజులు ఉన్నాయమ్మా, క్లియర్ చేసి వచ్చిన రోజులు ఉన్నాయి. 2019 attempt was that. I was down with dengue on bed. వెళ్ళాను, అలానే వెళ్ళాను, రాశాను. Because I know what, that knack is there. నువ్వు నాకు ఏం క్వశ్చన్ ఇచ్చినా, ఇఫ్ ఐ డోంట్ నో, ఐ నో అట్లీస్ట్ అవుట్ ఆఫ్ 10 ఐ కెన్ గెట్ 3. ఇఫ్ ఐ డోంట్ నో ఎనీథింగ్ వితౌట్ బీయింగ్ కాట్ బై ది ఎగ్జామినర్, ఐ నో దట్. అది ఇంపార్టెంట్. ఎన్నిసార్లు చదివాము, ఎన్ని గంటలు చదివాము, చదువుతూనే ఉన్నాము ఆ జీవితాంతం అన్నట్టు పాయింట్ లేదు. దాన్ని ఏమనిపిస్తుంది అంటే, యూ థింక్ దట్ యూఆర్ టూ స్టూడియస్ ఫర్ దిస్ ఎగ్జామినేషన్ అని అనుకుంటారు. Studying for this examination doesn't lie in books. For this, the role of books is only 30%. Meeta 70% depends on which direction you are using this. గుర్తుపెట్టుకోండి, ఇది మీ ఓరియంటేషన్లో చెప్పుండరు. 100% బుక్స్ అంటారు. ప్లీజ్ ప్లీజ్, ఆ రోజులు పోయాయి. 30 + 70. Out of those 70 also 40 + 30. 40 is strategy, 30 is orientation. మా బిజినెస్ ఈ 30% కాదమ్మా. అట్లీస్ట్ నా బిజినెస్, ఐఎమ్ క్లారిఫైయింగ్. మై బిజినెస్ ఈజ్ నాట్ దిస్ 30% ఆఫ్ నాలెడ్జ్. నేను చదవకపోయినా మీరు చదువుకోగలగాలి, నేను చెప్పకపోయినా మీరు చదువుకోగలగాలి. ప్లీజ్ రిమెంబర్, మై బిజినెస్ హియర్ ఈజ్ ఓన్లీ దిస్ 70%. ఐఎమ్ లీస్ట్ బాదర్ అబౌట్ దిస్. ఏ గాడిదైనా చెప్తుంది, ఏ గాడిదైనా చదువుతాడు 30%. ఏ గాడిద ఇది చెప్పట్లేదు, ఎస్పెషలీ హైదరాబాద్లో అయితే ఇది చెప్పట్లేదు. అని ఇంకా టాపర్స్ అంటావా? చదవండి అమ్మా, అన్నీ చదవండి. రీడ్ ఎన్సీఆర్టీస్, రీడ్ లక్ష్మీకాంత్. అలా వెళ్ళి కూర్చుంటానే కాళిదాస్ రాసిచ్చినట్టు రాసిస్తావు. యూ విల్ నెవర్ ఫైండ్ ఎ కాంక్రీట్ అడ్వైస్ ఇన్ టాపర్, నెవర్. ఎందుకంటే వాడికే తెలియదు కాబట్టి, జరిగిపోయింది నాన్ సెన్స్. కాకపోతే బికాస్ ద డిమార్కేషన్ ఈజ్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్, వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. యూ హ్యావ్ టు డూ ఇట్ మై డియర్. దట్స్ వాట్ పీపుల్ లైక్ మీ డూ దట్ హియర్. ద రీజన్ వై ఐఎమ్ టెలింగ్ యూ దిస్, యూ do not misunderstand me that I am diverting the subject. ఎందుకంటే మీరంతా చిన్న పిల్లలమ్మా. యూ థింక్ దట్ సబ్జెక్ట్ నేను చెప్పకపోయినా మీరు ఎన్సీఆర్టీలో చదువుతారు. నేను చెప్పకుండా అయితే ఏం పంపించాను. జాగ్రఫీ కంప్లీట్ చేసే పూచి నాది. అండ్ ఐ కెన్ బెట్ యూ
Once I finish my geography module, you can answer all the questions of your prelims and mains. Rasista. ఎందుకంటే whatever I am teaching, you will see that there was a previous year question there. వెళ్ళి చూడండి అమ్మా, వెరిఫై చేసుకోండి. దట్ ఈస్ హౌ ఐ టీచ్. నేను బుక్ చదివి లోపల రానమ్మా. దట్ ఈస్ హౌ ఐ టీచ్, బికాస్ orientation of teaching is very important for any individual. ఇప్పుడు నేను ఉన్న ఎన్సీఆర్టీ అంతా మీకు చెప్తాను. పాయింట్ ఏంటి? ఓషనోగ్రఫీలో మొత్తం ఎన్సీఆర్టీ అంతా చెప్తాను. పాయింట్ ఏంటి? వాట్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ ది ఎగ్జామినేషన్ హ్యాస్ టు బి ఇన్ డీటెయిల్డ్ ఎక్స్ప్లెయిన్డ్. అదే నాకు పాయింట్. నేను జియోమార్ఫాలజీలో ఐ విల్ నెవర్ టాక్ అబౌట్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ల్యాండ్ ఫార్మ్స్. ఐ విల్ నెవర్ టాక్. చెప్పను నేను. Resources, I will never say what are the different types of resources available in which all places. No, I will tell you to make a table. The reason is, my business is here not to talk about what. My business is only what to talk about why and how. That's all. Exam is here, not here. మనకి ఇది అర్థం కావట్లేదు. గుర్తుపెట్టుకోండి. Exam is here, the ball game is here. Why and how, why and how, why and how. We are stuck. Article 26, 25 ante idi. What? No. Why? How? Remember my dear, remember, right? Remember this. ఎందుకంటే ఓరియంటేషన్ అన్నది చాలా ఇంపార్టెంట్ అమ్మా. ఒక అటెంప్ట్ అయిపోయిన తర్వాత యూ ఫీల్ సో బాక్ డౌన్. ట్రస్ట్ మీ. If you don't clear prelims, you are bogged down. Clearing prelims in first attempt is very, very important. Please understand. For you to maintain that confidence and move forward, that is needed of the hour. Please remember that. Please remember. Right? Come back. So when you talk about this desert formation, we have 4 fundamental reasons. One is high temperature in the subtropical, then cold currents, then rain shadow, then offshore winds. Right? All this. Now that is with respect to your cold currents. Now when you look at warm current, now what is the nature of this warm current? It is warm. అందుకే warm current అంటున్నాం. That means it is having a comparatively higher temperature. Comparatively higher temperature to what, my dear? Cold current, because this is originating from tropics towards polar region. Yes, it is carrying hot water towards polar region. That is what is happening, right? Now when you look at warm current, don't you think it can result in rainfall? Yes. Why? అయిపోయిందా? అంతే కదమ్మా. టెంపరేచర్, మాయిశ్చర్ హోల్డింగ్ కెపాసిటీ. హయ్యర్ ది టెంపరేచర్, హయ్యర్ ది మాయిశ్చర్ హోల్డింగ్ కెపాసిటీ. హయ్యర్ ది మాయిశ్చర్ హోల్డింగ్ కెపాసిటీ, కండెన్సేషన్. హయ్యర్ ది కండెన్సేషన్, ప్రెసిపిటేషన్. ఆ లింక్ ఉందా? Because when we were seeing condensation, we had seen that there were 2 prerequisites for condensation. One is saturation, the other one is condensation nuclei. And saturation was fundamentally happening on the basis of what? On the basis of convective process. As the air mass is raising, it is expanding, it is cooling, it is raising, it is expanding, it is cooling. And you would find that as it is cooling, the temperature of this air mass is reducing. As the temperature of this air mass is reducing, what is going to happen to the moisture holding capacity? It is going to reduce. As the moisture holding capacity is reducing, you would see the relative humidity being 100%, for the reason the actual amount of moisture and the maximum amount of moisture which is being held is same. Antena? At that point you have this condensation nuclei which is resulting in condensation of this moisture around the condensation nuclei. It is resulting in cloud formation. And at some temperature which is called as dew point, at some turbulence, it breaks, it results in precipitation. Avuna? Ivanni discuss chesama, right? So when you talk about a warm oceanic current, what is happening? The temperature is comparatively high, moisture holding capacity is high. When it is moisture holding capacity is high, it is going to be conducive for condensation. As it is going to be conducive for condensation, you are going to have precipitation. Simple. So don't you think a oceanic or a warm oceanic current, don't you think can it moderate the temperature on the coastal region? Suppose tropical region lo undi anukunnam. Suppose if your oceanic current or if your region is in tropical region is very, very hot. Now don't you think we are also having warm oceanic current there? Now when you are having warm oceanic current, don't you think it is going to result or it is going to create a conducive condition for rainfall? Because it is able to carry more moisture. As it is able to carry more moisture, it is able to condense. As it is able to condense, it is going to precipitate.
Are you getting this? As it is precipitating, don't you think it can moderate the temperature there? It can moderate the temperature. It is hot. With rainfall, it cools down. It is going to moderate. It is going to moderate. So this warm oceanic current not only leads to precipitation, but also it moderates the temperature. It also moderates because rainfall moderates. Fine, it's okay. Now just imagine, same oceanic current is in the temperate region. Now same warm oceanic current is in the temperate region. Now what is the characteristic feature of temperate region? The characteristic feature of temperate region is it is moderate temperature. That is why it is temperate region. That's what we have seen, moderate temperature. As it is moderate temperature and as this temperature is less, don't you think there is going to be a cold condition that is existing in the temperate region, comparatively colder? And don't you think this warm oceanic current is going to neutralize this cold condition? Again, it is going to moderate. In tropical region, what it was doing? In tropical region, it was hot. And because of this warm oceanic current, it is resulting in precipitation. Because of this rainfall, it is resulting in what? It is moderating the temperature there. In tropical region. In temperate region, what is it doing? It is moderating the colder temperature. And you see that your North Atlantic drift. You see that your North Atlantic drift, what is it? Is it warm current or cold current? Warm current. Your North Atlantic drift is warm current. As this North Atlantic drift is warm current, which is present in where? Temperate or tropical region? Temperate region. Near Europe, British, right? Near that region, that is temperate region. Now don't you think that this North Atlantic drift, which is a warm current, is going to moderate the cold conditions here? Yes, that is why you see all of your British ports on the western coast are dependent on North Atlantic drift. Because what happens is during the winters, don't you think the water there is frozen? Now when the water there is frozen, can the ports be operated? Can you navigate? Can you move? No. Now what is moderating this cold condition in that region is fundamentally this North Atlantic drift. Because North Atlantic drift is what? Warm current. As it is warm current, don't you think as it is moving, it is going to moderate the ice levels there and it is going to make the ports functional? Yes, because it is going to neutralize the cold condition there. As it is neutralizing the cold condition, don't you think it is creating a conducive condition for ports to operate? Are you understanding, my dear? That means your warm current can act in the case of moderation in a tropical region as well as temperate region. Any doubt? You want me to repeat? I will repeat. Chappamma parledu. Telugu, Hindi, English, Malayalam. Malayalam I don't know. I know Tamil. If you can understand, I will. Telugenamma. Which language? Telugena? Mara chappamma. Em kavali cheppu. Tell me. You want me to repeat? Which part? Mottam effect of cold and warm or only warm? Both. Okay. I will do that. Don't worry. I will do. Inka? Any other doubt? You want me to repeat all oceanic currents once? You want me to revise? Rapid revision? We'll do. I'll repeat this once and we'll slowly go for 5 minutes. Ala tippeddam. Right? ఎందుకంటే geography మనం రివైజ్ చేయడానికి geography we will need only 1 hour. 1 hourలో we will finish whole geography revision. That's all. We'll see magic. ఎట్లుంటుందంటే ఫ్యూజులు ఎగిరిపోతాయి. అర్రే దురంతో రాజధాని ఎవ్రీథింగ్ యూ విల్ సీ. అంతే అమ్మా, ఏ సబ్జెక్ట్ రివిజన్ చేయాలన్నా గంట సేపు. ఇఫ్ యు ఆర్ ఏబుల్ టు రివైజ్ అ సబ్జెక్ట్ ఇన్ 1 hour, దెన్ యు ఆర్ హ్యావింగ్ ఎ బ్యాలెన్స్ ఇన్ దట్ సబ్జెక్ట్. దట్స్ ఆల్. దట్ ఈస్ ద ఓన్లీ క్రైటీరియా. అలా పాలిటీని అలా చుట్టేసి గంటలో అలా పార్లమెంట్కి వెళ్ళిపోయి అలా ఎమర్జెన్సీ ఇంపోజ్ చేసి అలా ఎలక్షన్స్లో పార్టిసిపేట్ చేసి అలా డిఫెక్ట్ అయిపోయి యాంటీ డిఫెక్షన్ 10th షెడ్యూల్ సే ఐ విల్ జాయిన్ ఎ కాన్స్టిట్యూషనల్ బాడీ. అయిపోయింది, పాలిటీ ఓవర్. ఫైనలీ సిటిజన్షిప్ ఇచ్చేసేయండి పైకి. గివ్ అప్ ది సిటిజన్షిప్. అట్ హిస్టరీ, ఏన్షియంట్, మిడివల్, మోడర్న్, అలా అశోకాతో స్టార్ట్ అయ్యి అక్బర్ దగ్గరకు వచ్చి మళ్ళా డల్హౌసీతో అలా ఛాయ్ తాగి
గాంధీజీతో నడిచి ఫైనల్లీ జవహర్లాల్ నెహ్రూతో ఏం చేయకండి, ఏం చేస్తారు? ఇండిపెండెన్స్, స్వాతంత్రం తెచ్చుకుందాం. దట్స్ ఆల్ మై డియర్. చాలా చాలా ఈజీ. మనకు ఒక ఓరియంటేషన్ వస్తే ఇట్స్ అన్ ఈజీ ప్రాసెస్. స్టార్ట్ బిలీవింగ్. Didn't I tell you that start believing this process is easy కదా. మిర్రర్ మీద రాసుకోండి, అద్దం మీద, లేదంటే ఇక్కడ రాసుకోండి. రైట్ హియర్, టాటూ వేయించుకోండి ఇక్కడ. ప్రాసెస్ ఈజ్ ఈజీ. లేదంటే మెల్లో బోర్డు వేసుకోండి. ఇట్ ఈజ్ ఈజీ. బిలీవ్ ఇట్ ఈజ్ ఈజీ. అలా ఊరికే బయట అరే సివిల్సా ఎలా చదువుతావు, నీ బొందరా, నిన్నేమని అడిగానా చెప్పు. నథింగ్ మై డియర్. ఎఫెక్ట్స్ వెరీ సింపుల్. I think you missed that condensation wala class, probably, that's why. No issues, don't worry. See, we have a process called condensation, okay? Amma, those who are very clear with the concepts, please revise, don't consider it as a waste of time, okay? Right? I'm just revising it. Do not consider why am I doing it only for him, okay? I want everybody is important to me, please, right? So when I talk about condensation, that means what is condensation? A vapor is changing into liquid, simple. Now whenever condensation has to happen, I need two conditions in geography. One is saturation and one is condensation nuclei, right? Saturation is a condition. It is a condition where that, say this is an air mass. Now in this air mass what I am having moisture. Yes, I am having moisture. This moisture level in this air mass is what is called as, it is called as humidity. Okay, it is what is called, you say no, in the coast region there is humid, that is humidity. Now when I talk about this, when this moisture level it is holding and the capacity it can hold becomes equal, I call it as saturated. Simple understanding. Now when a condition is saturated for a particular air mass, suddenly I will have condensation nuclei. Condensation nuclei is nothing but small dust particles. Now when this condensation nuclei is present and here I am having moisture, what happens is this condensation nuclei attracts this moisture. This is getting condensed. As it is getting condensed, what is going to happen? It is going to lead to clouds. Clouds are nothing but condensed vapor. Simple. Now when we talk about this condensed vapor, suddenly something will happen. Manaki em jarugutundo teliyadu, but something will happen at a temperature. That temperature is what is called as dew point. At this temperature, what suddenly happens is there is a turbulence, there is a disturbance that is created in this cloud. That means somebody is going and shaking it. Now when somebody is going and shaking it, what happens? Don't you think it is going to break? And it results in what? Precipitation. This is condensation, precipitation, right? Now when you talk about the effect, what happens is, now this saturation is fundamentally going to depend upon a factor called moisture holding capacity. Ante oka air mass, how much moisture it can hold. Nu mandi tintava? Mandi? Your capacity is mandi, but you are eating only one biryani. I example already ichchanu, right? That is what? That is relative humidity, right? Relative humidity. Something like that. Moisture holding capacity. This moisture holding capacity will depend upon temperature. Higher the temperature, higher the moisture holding capacity. Lower the temperature, lower the moisture holding capacity. Remember this. Now I am having cold current. When I am having cold current, fundamentally what does it mean? The temperature is less. When the temperature is less, what is happening to the moisture holding capacity? It is less. When the moisture holding capacity is less, can we have saturation? Fundamentally, no. Now when we cannot have saturation, can we have condensation? No, because we need condensation. For condensation, you need saturation and nuclei. Can condensation happen? No. When condensation cannot happen, can precipitation happen? No. So what happens when there is no precipitation? Don't you think it is creating a dry region? Ante kadamma, varshalu lenappudu emamma, dry region. So your cold current is resulting in dry regions. Simple. Yes. Now the second condition we have seen hypothetically is what? There is a warm current. Now there is this warm current, and this warm current, you know that the temperature is high. When the temperature is high, what is going to happen? The moisture holding capacity is also high. When the moisture holding capacity is high, can it lead to saturation? Yes. Can it lead to saturation? Yes. As the saturation is happening, can it lead to condensation? Yes. Can condensation happening, then can it lead to precipitation? Yes. So it is going to result in what? As the temperature is increasing, it is going to result in higher precipitation. Simplest understanding. As this is happening, you will see higher
precipitation, right? Now this is where my dear, this is in tropical region. Now you will also have the same thing in temperate region also. Endukante warm current, once is a warm current, always till it reaches polar region. So what happens is, in the temperate region, what is happening, say suppose this is a condition of temperate region. Temperate region, what we see the temperature to be very, very less. When the temperature is very, very less during winters, what do you expect, my dear? You expect it to be a frozen region. Yes. Now as this is a warm current, don't you think this warm current can go and affect this lower temperature here, because it is warm? The region is cold, but the current is warm. As the current is warm, what happens? Don't you think this increased temperature or higher temperature vis-a-vis with respect to your warm oceanic current can neutralize this? As it is neutralizing this, don't you think this ice is also getting melted? Now when it is getting melted, don't you think it can lead to the functional water bodies? Functional water bodies ante entama? Water unnai. Ice kaadu, water unnai. That is what is functional water bodies. Don't you think this functional water bodies can lead to navigation? No? Yes. Once more. This part. Which part? This part. Okay. What we have seen temperature is less. When the temperature is less in the temperate region, what we know? That it will freezes in the winter. Antena? Winter lo gadda kartadi. Simple. Right? Now when the warm current is there, don't you think the temperature is going to be higher for warm current? Now when the temperature for warm current is higher, don't you think it is going to neutralize this lower temperature that is present here? Yes. Now when it is neutralizing this lower temperature, don't you think it will melt ice? Now when it is melting ice, from ice, now don't you think now you will have water? Now this water, don't you think can it enable the movement of the ships? Yes. Ema. Clear? Any doubts? Is this clear? Anything you want me to repeat again? Amma? ఎంత లవ్ స్టోరీ అయితే అంత వామ్ కరెంట్ అంటావా నువ్వు? చెప్పమ్మా. అంత ఆలోచించకు. టైటానిక్ ఎక్కడ, వామ్ కరెంట్ ఎక్కడ? నేను ఒక్కటి చెప్తే చూడు, పర్సెప్షన్ ఆఫ్ లైఫ్. టైటానిక్ చూసేటప్పుడు వామ్ కరెంట్ గురించి ఆలోచించావంటే నీ అంత పిచ్చోడు ఎవడు ఉంటుంది? చెప్పు. టైటానిక్ మై డియర్, నెవర్ డైయింగ్ మ్యూజిక్. ఎవ్రీ నైట్ ఇన్ మై డ్రీమ్. దేర్ ఈజ్ అన్ ఆర్ట్ ఆఫ్ ఎంజాయింగ్ లైఫ్ ఆల్సో. మీరంతా ఎక్కువ చదివేస్తారు ఎందుకు? ఏంటో మరి పిచ్చోళ్ళు కాకపోతే. చూడు, ఒక చదువుకున్నోడు చెప్తున్నాడు, డోంట్ స్టడీ టూ మచ్, సో అండర్స్టాండ్ దెర్ ఈజ్ అన్ ఎసెన్స్ ఇన్ ఇట్, రియలైజేషన్ ఇన్ ఇట్. గుర్తుపెట్టుకోండి. రైట్? ఈజ్ దిస్ క్లియర్ మై డియర్? రైట్? లాస్ట్ ఇంపాక్ట్ ఇస్ దేర్. రైట్? ఐ థింక్ వన్ మోర్ క్లాస్. లాస్ట్ ఇంపాక్ట్ ఇస్ దేర్. This impact you see, now I am not talking about did I explain about temperature inversion in your class? Cheppana? Okay, adi repu maatladam. We'll also have one more impact here with respect to a similar condition of temperature inversion. We'll see a similar effect here. We'll do that tomorrow, but one effect I will tell you. Now here what is happening is, you know that like this you will have your warm currents. I'm talking about only a case of northern hemisphere. Right? I'm having warm currents like this, I'm having cold currents, but they are meeting somewhere. Just open your atlas. Tiyan. Open your atlas. There you see Oishio and Kuroshio. Oishio and Kuroshio. ఎక్కడ ఉందమ్మా? జపాన్ సైడ్ అటువైపు. అలా పదాలు వినపడగానే ఏ కంట్రీ అన్నది గెస్ చేయాలి. తెలుసా? ఓయిషియో అండ్ కుయిషియో. Right side, Pacific, northern Pacific. What is that? You see warm current and cold current mixing, right? అలానే అటువైపు నార్త్ అట్లాంటిక్ వెళ్ళండి. Is there any warm current and cold current meeting? Gulf Stream and Labrador కరుస్తున్నాయా? Yes or no?
Now I told you go there and get some fish for me. Why did I tell you? When you look at this, the transition region between warm current and cold current, they are the most fertile region for fishing. అలా బోర్ కొట్టినప్పుడు అలా వెళ్ళి ఫిష్ పట్టుకొని వచ్చేసాను. మిడిల్ ఈస్ట్ రిడ్జెసా? ఏమమ్మా, నేను చదువుకున్న చదువులో అయితే అవి లేవు. ఇప్పుడు ఏమైనా ఇన్కార్పొరేట్ చేశారు? అది మిడ్ ఓషనిక్ రిడ్జెసా? టాకింగ్ అబౌట్ మిడ్ ఓషనిక్ రిడ్జెస్. మిడ్ ఓషనిక్ రిడ్జెస్ ఆర్ మైనర్ ల్యాండ్ ఫార్మ్స్, అది వేరే స్టోరీ. ఇప్పుడు జస్ట్ ఇమాజిన్, ఓషనిక్ కరెంట్స్ ఆర్ నాట్ స్మాల్. ఒక 200 మీటర్ లేయర్ ఆఫ్ వాటర్ మూవ్ అవుతుంది. జస్ట్ ఇమాజిన్ ది మ్యాగ్నిట్యూడ్. ఇమాజిన్ ది మ్యాగ్నిట్యూడ్. ఆ ప్రవాహాన్ని ఆపగలిగే శక్తి ఒక్కరికే ఉంది ఈ ప్రపంచం. నా దేవుడు, నా దేవుడు, నా రిలీజన్, నా ప్రాణం, నా వ్యసనం బాలయ్య. బాలయ్య, ఐఎమ్ అడిక్టెడ్. వాట్ టు డూ? ఆ స్టెప్ వేస్తాడు. నా భూతో నా భవిష్యత్. చెప్పాను కదమ్మా, ఎంత హెల్ప్ చేశాడు నా ప్రిపరేషన్ టైంలో. ఎనీ పాయింట్ ఆఫ్ లో ఒక్కసారి అలా బాలయ్య డ్యాన్స్, అందాల ఆడబొమ్మ, అయిపోయింది, ఫినిష్. ఆ స్టెప్తో అలా లేచి ఎగిరి కూర్చొని స్టెప్ చేయాలనిపిస్తుంది. అట్లుంటుంది. బాలయ్య ఇస్ బాలయ్య. అదొకటి, ఆ ట్రైన్ సీన్ ఒకటి. జస్ట్ ఇమాజిన్ మై డియర్, with the power he could send back the train. Can't we clear prelims? అంత ఇన్స్పిరేషన్ ఇస్తున్నాడు బాలయ్య బాబు. మీకు అర్థం కావట్లేదు. ఆరని ఐఐటి ఢిల్లీలో ఉన్నప్పుడు బాలయ్య బాబు సినిమా రిలీజ్ అయితే ఫస్ట్ డే ఫస్ట్ షో టీ-షర్ట్లు అందరికీ స్పాన్సర్ చేసేవాడిని నేను. బాలయ్య బాబు సినిమా రిలీజ్ అవుతుంది అంటే నెల రోజులు ఏం తినకుండా, స్నాక్స్ తినకుండా సేవ్ చేసుకుని టీషర్ట్లు గుద్దించేవాడిని. మీరు నమ్ముతారో నమ్మరు. బాలయ్యకి అంత పవర్ ఉంది. నేను అంత బాగా చదువుకోగలిగానంటే బాలయ్య ఈజ్ ద రీజన్. Whenever I used to dance only on Balaya songs, you know. That is how my religion is. Emotion. Balaya name anakandi evaraina cheptunanu. Telling you. Right? Balaya is Balaya. Ante. Meeta. Emma. ఈ రెండు మీట్ అయ్యాయమ్మా, అంతే. బాలయ్య వీటిని కూడా ఆపేయచ్చు. ఆ పవర్ అట్లాంటిది. మీరు, ఐఎమ్ నాట్ ఎగ్జాజరేటింగ్ మై డియర్. బాలయ్య ఇస్ బాలయ్య, అంతే. ఇంకా అమ్మా, నాట్ విత్ హ్యాండ్సా? నా దేవుని ఏం అనకమ్మా నువ్వు. కంటి చూపుతో ఫిషింగ్ చేసేస్తాడు మా బాలయ్య. అంతే మరి, అట్లా ఉంటుంది మనతోటి. These are the most fertile fishing regions. Right? You would have this newfound land అటువైపు. On the North Atlantic you would have the newfound land. Right? ఒకసారి అలా వెనక్కి వెళ్ళండి. The physical map or the political map of North America, you see newfound land is there. It's a small, like it will be like Greenland kind of thing only, small thing. That newfound land is very, very famous for fishing. On the right side, my dear. Is it there? Adhamainda? Yes? In a similar manner, this Kuishio and Oishio, wherever they are meeting, that is also very, very famous for fishing. The reason why Japan is so much dependent on fishing is that region only. Are you getting it? Right? Okay. So these are the impacts of oceanic currents. Why? కొంచెం ఆగాలమ్మా. విల్ డిస్కస్. ఎందుకు అన్నది విల్ డిస్కస్. చెప్పండి, మీరే లాజికల్గా చెప్పండి. ఐ విల్ టెల్ యూ. థింక్. ఎందుకు? వై? బ్రీడింగ్ గ్రౌండ్స్. ఇంకా
Plants will grow. Food for fish. Okay. High? ఓషన్లో వాటరే కదా నాన్న ఉండేది. వాటర్ అవైలబిలిటీ ఏముంటుంది? No piling up effect. No. What will happen? Warm current, cold current, they will mix like this. Yes. This is cold current, this is warm current. Now with this push, what is happening? Don't you think the nutrients which are beneath are circulated? Because of the circulation of nutrients, it becomes a very, very fertile ground for this I had to tell you a concept called upwelling. నేను అందుకే ఆగమన్నాను. Okay. Any other doubts? We'll stop the session. Any other doubts? Because I have another class. I think it is scheduled till 5:30, but I can't take. 5 ఏనా? మరి నాకు 5:30 అన్నారు. అయిపోయిందా? Okay. Because I have another session now. Okay. Any other doubts? I think it's clear. Did you all start reading NCRTs? చదవడం స్టార్ట్ చేయండి. Start reading NCRTs, right? Start reading NCRTs, right? Doesn't matter, no. Book. Finish the book. Doesn't matter. You understand, you don't understand, finish it. Okkasari you read it so that you get acquainted. So whenever I am teaching it, what happens is the haziness of your thoughts gets clarified. That's what is more important, right? Amma, everybody is self-sufficient. Please understand that. I already told you, do not depend too much upon this side. They are not going to take you anywhere. We are just going to facilitate. Please understand. At the end of the day, you are supposed to swim. Please understand. The maximum we can do is provide you safety belts. We can teach you swimming, but we cannot swim on behalf of you. Right? You're already in the rapid stream. Either you sink, either you swim. Ante. Maximum we can do is we will stop you from sinking. You have to swim and you have to drive it. Please remember. As a process of giving you a safety belt has to be very, very strong. That has to be done. Do not worry. We will do that. Do not worry. Right? See, in my case, once a student is always a student for me. So, do not worry. Sir, geography అయిపోతానే వెళ్ళిపోతారు. ప్రిలిమ్స్ హాల్ నేను లేకుండా మీరు ఎలా వెళ్తారు చెప్పండి. ప్రిలిమ్స్ హాల్లోకి నేను లేకుండా ఎలా వెళ్తారు? నేను ఉన్న తర్వాత నా కోర్స్ అయిన తర్వాతనే హాల్లోకి వెళ్తారు కదా. అలా మెయిన్స్కి విల్ సీ. This time I could not get for certain reasons. We'll sit for mains also, do not worry, right? But by the time we finish geography, we'll learn certain aspects of answer writing. That is what I would suggest. Okay. Start reading NCRTs. Don't stop reading newspaper. Okay. Right. Take down a question. Critically examine the factors of oceanic currents. Critically examine the factors of oceanic currents and the corresponding impacts on human life. Don't you think I have given the similar question for cyclones also? Corresponding impact on human life. Why? సార్ మీకేం క్వశ్చన్స్ గుర్తు రావట్లేదు. మీ క్వశ్చన్ బేస్ తక్కువ. ఆల్ ఆఫ్ యువర్ కంక్లూజన్స్ ఇన్ జాగ్రఫీ ఆన్సర్స్ ఆర్ అప్లికేషన్స్. హౌ ఇస్ దట్ ఫినామినా అప్లయింగ్ టు హ్యూమన్ లైఫ్ ఈస్ ది కన్క్లూజన్ ఇన్ యర్ జాగ్రఫీ. ప్లీజ్ రిమెంబర్. సో to imbibe the conclusion habit in your case, I am giving that. How is it impacting in human life? In case if it becomes the body of the answer, no problem. But if it is not even asked as the body of the answer, we have to write the conclusion in the context of human life. Please remember. Right? We'll meet tomorrow. I think tomorrow also we have 3-hour session. Avuna? Telida? Okay, mostly we have. Mostly, right, we'll do.